Folytassuk az ABC gyilkosság nyomozását. Ugye itt vannak a vendégeink, akik megjöttek. Na most... She appears to have taken more care with her appearance than the last time. Elegánsabban van fölöltözve. Tehát akkor, mint tudom én, ez a púder, gondolom. Nem, fülbevaló, akkor nyaklánc. Nem. A ruha. Nem. Hát így rámegyek, úgy nem volt. Ha oldalról megyek, akkor meg igen. She's looking at Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Mr. Fraser miatt csinosította ki magát. Donald is always on edge. Hát mindig ideges. Lássuk. Megint a nyakkendé, vagy mi? Szem? Igen. Kéz. Igen. És akkor itt Leave me alone. Jó. És a szája. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he's trying hard to control himself. Hihetetlen. Jó, most beszélgessünk I should take advantage of the silence to examine them. Jó, addig menjünk rá a másikakra. The song says, "Sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Ez gyors volt. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. I should take advantage of the silence to examine them." I ought to concentrate on my guests. I should take advantage of the silence to... Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. Egyelőre jó. Most megfigyeltük mindegy. I wish to thank you all for coming. Na, végre elkezdett. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Na, lássuk. Megan, dear girl, please be patient. Mr. Poirot, how dare you address me by my first name? Please excuse me, mademoiselle. What I ask is that you search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? Mr. Fraser, please get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say she was seeing another man? She never would have told me. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behaviour. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened,
She was crying, and to think that Betty never even wore them. Poor Közben Mummy. almát ezek, úgyhogy ne csodálkozzatok. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells to work. Na, hogy néz ki a gyilkos profilja? Okos a gyilkosunk? Hát nem. Nem már jobb. És ez se. Hát akkor mi a büdös fel? Már csak egy marad. Biztos magában a gyilkos. Elméletek ez? Hát, baszki. Ja, még ez is lett. Ja. Elcsábítok. Correct. Igen. Szereti a gyilkos a vonatokat? Hát itt az vagy talán. Szereti a vonatokat. Impulzív a gyilkos. Hideg. Nagy lelkű a gyilkos. Igen. Na basztok, már nem. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Is something bothering you, Mary? Well, Mr. Poirot, you see... Szár megopom. I don't know if I can come to London just like that. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drower. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Mr. Clark, that's very generous of you. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. Mindenhol csak úgy egyszerűen oda vonatozunk. The meeting was most fruitful. Really?
Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Let us now try and get our brain cells to work. Mi a közös az áldozatokban? Ó, bakker. Elviszem. A hulla még meleg volt. Mi volt az áldozatokban közös? Betty Donald mellett még más férfiak is kiment. Hát ez biztos nem. A hulla még meleg volt. Ez lehet. Bettynek van egy képe Donaldról és róla. Mr. Asher gyógyszert vett be. Mrs. Asher, nem. Brutális férje volt. Donald egy erőszakos ember volt. Hát igazából, hogyha úgy teszik, mindegyiknek valami betegség volt. Így, és akkor az orvost kéne beleraknom. Így van. The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. Tehát kettőnek We have a lead. problémái voltak, It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Justin. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Na, visszatértem. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I have to take Miss Grey to the station to see our lawyer in Torquay. Are you going on holiday, mademoiselle? Not exactly, Mr. Poirot. Miss Grey very kindly stayed with me to settle my brother's affairs, but naturally she prefers to find a position in London. Ah, très bien. I'll be absent all morning, Új Mr. Poirot, információt, but the tehát nurse is Londonba coming keresünk soon. She's to ensure that the dose of medicine doesn't make our patient Egész drowsy. délután úton leszek, Thank you, Mr. Clark. Have a nice trip, mademoiselle. de a nővér itt van. Na lássuk, mit kell csinálnunk. Lady Clarkhoz kell mennünk, akkor menjünk. Ugye úgy hallottam, hogy az első emeleten van. Szobájába. Itt is van. Ó. Jesszus. It would be rude to make Lady Clark wait. This poor woman is very ill. Remegő kéz. Talán a száj. Mondjuk a ruha. Akkor talán az arc, fej.
Please tell the nurse to hurry. Please. Talán gyógyszer akkor külön. This woman is suffering. She is in no state to have a conversation. Elméletileg nem tudunk vele beszélgetni. Mr. Poirot? My respects, madame. Thank you for coming. Thank you. Have you seen the nurse? She should have been here by now. Oh, I'm sorry. The telephone in the hall is ringing. Na, a telefon csörög, azért kimegyünk. Itt van. The Clark residence. Detective Hercule Poirot speaking. How do you do, Mr. Poirot? I'm Lady Clark's nurse. I wanted to let you know that I won't be able to come for her injection today. Might Miss Grey be able to do it? She has just left, but I will take care of it. Thank you. That's very kind of you. You'll find the skeleton key to open the medicine cabinet hidden in the lion trophy. You can count on me. Au revoir, mademoiselle. Oh, thank you kindly. Goodbye, Mr. Poirot. Oké. Tehát meg kell találni a tartalékkulcsot, ami elméletileg itt van. Here is the skeleton key. Még van valami? Igen, ezt tudjuk. April 1925, Aceh province, Sumatra. It is now the right time. Igen. Lady Clarknak be kell adni az injekciót. Igen. Kérdés, hogy hol van a gyógyszer? Talán itt. Látok, mint hogyha látnék kulcsukat. It's closed. Ah, Mr. Poirot. Oh, I feel better now. Thank you for your help. You asked for me, chère madame. Yes, yes, of course, I wish to speak with you. But what was it about? No doubt. You wish to talk to me about what happened to your husband? Ah, yes. Oh, poor Carmichael. Has the madman who killed him been caught? Not yet, chère madame. There was a great many people in Cheston on the day of the murder. Indeed. People go straight to the beach. They don't come near Coomside. So, there were no strangers around the house that day? Who said that? The people who live here. Your brother-in-law, Miss Grey. Miss Grey? Oh, I don't like her. Franklin wanted her to stay, but I insisted she should go. Immediately. Nem szereti Mr. You are Mrs. entitled Grey. to do so, naturally. I'm pleased that you approve. The others have been taken in by her. But at least you can see through that self-pity act. See what she's up to.
Hát ez nem sokáig tartott, és már ki is ütődött. Jó, lássuk mi van. Lady Clark felé She's vesszük. sleeping. I must find a way to wake her up gently. This subject would probably be useful to me. Van rajta egy 3-as, és nincs más. This subject would probably be useful. Még egy. Ez meg egy 2-es. Valószínűleg lesz egy 1-es is. This couple appears to be having fun. Lady Clark and Sir Carmichael were very happy, but they did not have any children. Boldogok voltak, de nem volt gyerekük. The mechanism appears to be broken. The mechanism appears to be... Ha. Igazából ebbe kell majd. The bronze comb is preventing me from positioning this one. Jó van, tehát I have to put a new spring here. kell egy új rugó, kell még egy ilyen. Tehát még itt lesz dolgunk. Jó, ezt egyelőre zárjuk vissza. Tehát ezzel tudjuk valószínűleg felkelteni a nőt. Ott látok valamit. Itt a This harmadik. subject would probably be useful to me. Jó. Ez is megvan. I've finished with this subject. Megvan minden. She's sleeping. Ez is I megvan. must find a way. I've finished with... Igen, itt is minden megvan. Jó. Próbáljuk meg kint. Ugye még egy rugót kéne találnunk. I must find a way to wake her up gently. I must find... I am not going to leave comms. Ide nem lehet, lássuk ide. I must find a way... Semmi. Itt a kabátnál semmi. It is not the right time. I must find a... Ide se tudok bemenni. Megint megigazítja magát. Nézzük meg, mi van ebbe. Ezt mondjuk szétszedném. Na várjunk. Nézzük meg még egyszer ezt a dobozt. Ugye elméletileg, hát hova mész?
Atya Isten. Na lássuk. Ezt gondolom az 1, igen. Tehát 1, 2, nem. 2 és 3. Firstly, I have to take it apart. Na most. Na, jó van. Hányszor veszük ki még ugyanazt a rugót? I hope that Hastings will not be cross with me. És erre fel kell. Talán kell kéne aludnia. Jó, akkor beszéljünk vele. Oh, what are we talking about? Ah, yes, Thora Grey. Oh, Carmichael had great esteem for her, but for me she was nothing but a hypocrite. Miss Grey was a hard worker, though. Thank goodness. Fortunately, she was good at her job. I don't see why you all think you should have to defend that girl. Well, I appear to have been wrong about Thora Grey. So you all agree. How nice it is to be all of the same mind. Miss Grey did look after you very well, though. Outwardly. But she's hiding something. I think she tried to poison me. Miss Grey? Megpróbálta megmérgezni. Poisoner? Nem hiszem. But everybody appears to like her. It proves she knows what she's doing. She's manipulative and she's a Manipulál liar. és hazudik. A liar? Let's see, didn't she Of say course. that on the day of the crime nobody was around Coomside? That is correct. Well, at 11 o'clock I saw her talking to someone. Really? And what was this man like? An ordinary sort of man with a very plain face. Oh, I don't remember well. Was he a gentleman? No, he was not a gentleman. It would be best to leave her to sleep now. Na, újra elaludt. Hát ezek érdekes The beszélgetések. telephone in the hall is ringing. Ugye, hogy teljesen nő ellen van. Szerint a nő manipulál mindenkit. Ja, már megint csörög a telefon, gondolom, akkor le kell menni. Leföl. Hello? Poirot, is that you? Hastings here. Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key. Have you seen Thora Grey again? Briefly. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty often mine old ladies that have the maladies.
Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. Na most át kell kutatnunk akkor a házat. Na most How akkor am I nézzük going bele. to open this trunk? Let us examine it. Fasza. Tiszta kód az egész. Semmi. És semmi. Nézzük tovább. That does not appear to be... Semmi. That does not appear to be... That does not appear to... That does not appear... Jó, itt nincs semmi. Jó, ezt egyelőre elhagyjuk. Nézzünk be ide. Mik vannak itt? This plate appears to be able to move, but something is blocking it. This plate appears to be able to move, but something... This plate appears... Oké. This plate appears... Jó, ez blokkolva van, tehát nem tudom mozgatni. Jó, ezt is eladjuk. Lesz itt ám cucc, basszus. Lesz itt cucc. Lássuk, mit lehetne itt átvizsgálni. Itt ezt a szekrényt. Franklin appears to be very active. A szarvas. Talán fegyverek. Teniszütő? Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Tehát néztünk akkor mindent. Lássuk, mi van itt. Lássuk. 4 Chinese symbols are engraved on this padlock. Bakker. Well, Oh. well. The characters engraved on this disc resemble those engraved on the padlock. Tehát egy kocka háromszög lefele. Van ilyen? Nincs. De viszont, ha fordítva nézzük, akkor ez. No, it's not the height code. Let us check the Chinese characters again. Oké. Na akkor, ilyen nincs, ilyen van. That's it. This character appears to be the height way round. Jó. The position of this character looks right to me. Like this.
This character appears to be the right way round. És akkor ezt teljesít. That's it. This character appears to be the right way round. Tehát akkor van ez. Igen. No, it's not the right Igen, code. tudjuk, hogy még nem jó. Let us check the Chinese characters again. Akkor megint ez a hülye jelés a T. Igen, és ki is nyílt. At last, the cupboard is open. Lássuk, mi van benne. Genteel and wild. English countryside revisited. The Railway Children, E. Nesbitt. For Franklin, Und Effie's Christmas, 1910. Traveling in China, a practical guide for English travelers. Helmet, flask and rifles. Franklin is very well equipped. Mindent. Jó. Menjünk ki. Itt egyelőre nem tudok többet. Ugye volt ez a láda. Valamiért How am I oda going fel to lehetett hajtani azt a szart. Nem itt. Mi ez itt? 1927. Ez lenne a kód. Hát nézzük meg. 1900. Kinyílt. Leaving the code on the trunk. What a strange Atya character Isten, mi Franklin ez? is. Van egy óra. Az órát lehet mozgatni, ez passza. Vannak képek, a képeket is lehet mozgatni, még fasszább. Ez itt semmi. Valami utalás. Semmi. Ezt nem lehet kinyitni. Oldalát nem lehet. Hátulját nem lehet. Nem. Ez érdekes. És itt valami, ezek az oldalsó dolgok. Nem. Ezt nem lehet lenyitni? Nem, csak az órára lehet rátközelíteni. És itt mi van? Aha. Jó, egyelőre menjünk ki, aztán majd meglátjuk. Nem, akkor nem. Akkor megpróbáljuk kitalálni. Mi lehet
itt a lényeg? 31. Mindegy, ezt most elhagyjuk, mert nem tudom, hogy mit kéne itt most. Igen. Ugye a nő beszélt dolgokról, folyamatosan őről beszélt. Hogyha ide bemegyek, vagy ott azon a képen. Lássuk. The door is locked. Le van zárva. The door is locked. Ezzel nem tudom kinyitni, ugye? Ez a kulcs minden. Konkrétan minden. This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. No dust on the records from A to D. They've been handled recently. No known names. Disappointing. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No known names. Disappointing. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. I see some papers that were not there the first time I visited. Valuers report property. Building land located in Comside, Churston client, Sir Carmichael Clark, April 15, 1935, Court and Brunskill office. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is here. Még ott egy papír. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comside, Churston, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. But with the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. Tehát itt megtaláltuk a 3 cuccot, amit kerestünk. Hát ki tudunk majd menni. Ugye szereztünk infókat is. Comside's private collection, purchases since 1920. The catalogue for Sir Carmichael Clark's collection.
There are some very valuable objects here. Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. Megint ez a lószoba? Nem. Nem. Akkor az a papírka. Nem. Akkor meg... Ja, ez volt tényleg. Compass, point to the south. Bronze and magnetite, Han Dynasty, circa 210 BC, purchased in Hong Kong 1935. Hopp, itt az asztalon is van valami. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the law. Jó, hát ezt nem várjuk meg, amíg jön. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Itt van ez a kitűző. A dark dragon for a bright-haired maid. C. És a kés. I've already seen similar daggers. Ilyet már láttam valahol. Itt is megtaláltuk mind a hármat. Na most nézzük meg újra a táskánkat. How am I going to open this? Ó, bakker, mi is volt a kód? 1900... 27. Ja. Leaving the code on the trunk. What a strange character Franklin is. Az órát állítsuk be ide. Akkor. So, what is this sound? I should be able to open the trunk now. Ide is jó a kulcs, mi? Ez hihetetlen lenne. There we are. Le lehet forgatni. Atya Isten. Jó. Whiskey and other good quality drinks. Mr. Clark really has refined tastes. Whiskey and other good quality... Ugyanazt mondja még egyszer. Jó. Nézzük meg ide. Semmi. Nézzünk be ide. Semmi. Ide. Atya Isten, mi ez? Feltörőkészlet? Why has Franklin put an Allen key inside his trunk?
I'll borrow it for a minute. Jó. Ó, itt is van valami. A pile of books, including one about dragons. Nothing interesting. Akkor gondolom ezt kell használnunk. An Allen key. It can be used in 5 positions. Nem. 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 Igen. Atya Isten. Ehhez valami másik kell. An Allen key. It can be used. Nem. Igen. An Allen key. It can be. Így. Another screw. Jó. Van még egy. This engraving is not very easy to understand. I need to sort it out. Na lássuk, mi ez? Aha, ez egyszerre mozog. Most lesz jó, így. Ez egyszerre mozog. Na. Igen, ez így, eznek ide kéne jönnie, ugye? It is blocked. Én azt tudom, hogy le van, de hát ezt forgatni. Jó, hogy a közepét nem tudom forgatni. Bakker! Na. Ez így. Így. Lássuk. Így. Így. Várjunk csak. Tehát az jó helyen van. Az is. Igen, most van jó helyen. Így van jó helyen. Franklin must really love his Yes. country to have an engraving in his trunk. I think I heard the panel above release.
Igen. És most? Talán itt középen? A signet ring? A signet ring with a code written on it. 1587. It may be useful to me. Oké, 1587. Hol tudnánk ezt használni? 1587-et. Ugye maradt még a térképünk. I think that signet ring should be placed here. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Bakker. Igen, hogy honnan? Mi van itt? Ide van valami? Nincs. Na várjunk csak. July 1920, Alaska Peninsula. Tehát Alaszka, a medve. 1920. February 1922, South Africa. 1922, Észak-Afrika. A 4-et kéne megtalálnunk. Volt kint az oroszlán. Az 3. És akkor elméletileg még van valahol egy 4. Bár a 4-et elméletileg ki is találhatnánk. Nincsen. Mi van itt? Order and method above all. Let us finish. Jó. Nézzük meg még egyszer ezt. Sir Carmichael's collect. Oké, nincs. Itt sincs. Best to leave her to. Nem, fölfele már nem lehet menni. Jó. Tehát akkor ezt nyissuk ki. Gyűrű. The plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Jó. Tehát akkor leolvastunk pár dolgot. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tudunk. Tehát...
Maci maradhat. Váltsuk át medvére. Várjunk csak, ez. Ugye... Hol vagyunk? Afrika. South Africa? South Africa? De lehet ezt így húzni? Nem. Ugye most vagy be kéne jelölni térképen, ugye mert a szobrokon volt rajta, hogy mi, tehát mi hol. Ezzel be tudom jelölni? Nem. És hogyha ide nyomok? Nem. South Africa? South Africa? Nem. Valamit nem gyűjtöttem be. Várjunk csak. The African kudu. Tehát oldalról is kell csinálni. Szép volt, atyaisten, ennyire túlbonyolítani. Most meg kéne találni még a másik négyet. Tehát ennyire szétbonyolítva. Ugye mert nem használjuk azt, amit elmondott. Na most... Atyaik. Tehát folyamatosan fejbe kéne tartani, mik lettek elmondva. Tehát meg volt az Afrika. Most akkor... Mi is volt még? Ausztrália talán? Hát ezt nem tudom, hogy itt volt-e valami. Alaska. Alaska, ott mint hogy ott is lett volna valami. Ezt
hagyhatjuk. Azt nem tudom, hol van ilyenkor az info, tehát amit végighallgattunk. Tehát most innen újra kimenni, azt újra kitalálni az egészet, ez egy baromság lenne. Vagy én nem látom csak, és van itt valami info. Ugye, mert ide kéne azt hiszem egyet pakolnunk, aztán valahol ide kéne egyet pakolnunk. The Lion of Sumatra. Igen. A tigris Szumátrában. Aha, tehát... Jó, azért kezdjük valahogy ráérezni, tehát igazából így keresztezniük kéne egymást, vagy valami hasonló. Tehát... Ugye volt még... Ausztrália? Nem. Itt is volt talán valami... The Alaskan Kodiak bear. Igen, a medve. Az alaszkai medve. I heard the sound of a mechanism. Strange way of protecting one's safe. Triangulating one's hunting sites on a map. 1500, nem is tudom mennyi volt, 1560? 1580? 1587 talán. Hát nézzük meg. Ugye egy csomó mindent olvastunk, tehát annyi évszám van, mint a szemét, 1587. Ja. These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. Na, lássuk, mi van itt. Van itt A pénz. dozen gold sovereigns. Some shares for... A dozen gold... Ja, hogy ezt már láttuk. A dozen gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much. Hardly enough to justify. Eton College School year 1912-1913. Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Sir Carmichael Clark, Campsite Churchton, Devon, to Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsimsha Sui, Kowloon, Hong Kong. Campsite, 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th. Thanks for defending my interest against Wang, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thora Gray. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her. She has an You wrote me... I am, dear Franklin, Charlotte Clark, Campsite, Churchton, Devon, to Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsimsha Sui, Kowloon, Hong Kong, Campsite, 1935, January 1st. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me, starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of.
I have nobody to share my feelings with. So I write to you. How can I tell you? I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most... Más meg simán kinyitotta. Sir, Ó, basz. I know. But my husband Megint doesn't know I küzdöttük vele, know. mint a szar. Please don't tell him. And if he shares the... It does matter to me that you are aware of what happens in Compside. Ja. Még mindig átkutatni. Hát ez hihetetlen. Mit kutassak még át? Ennél jobban. Talán most már kienged? Order and method above all. Let us finish examining the mansion while no one is around. Hihetetlen. Mit kéne még átnéznem? Mi a büdös francot? Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Aztán semmi, azt már nézzük. There are ezt some már very nézzük. valuable objects here. Azt is néztük. Ezt is néztük. Ezt is néztük már. These daggers are only ceremonial weapons. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. Sir Carmichael... Jó, nézzünk hát végig, mert ezek szerint még valamit kihagytunk. Itt várjunk csak a tükörnél. Kabát. Semmi. Íróasztal. Nem, semmi. Könyvespolc. Semmi. Franklin Clark appears to be a typical British gentleman. A good sportsman, a hunter, a traveler. Még mindig semmi. Franklin Clark appears to be a typical Jó. British gentleman. A Igen. good sportsman, a hunter, a traveler. Jó van, itt már nincs semmi. Hát mindegy, majd innen fogjuk folytatni, mert most egyelőre nem tudom, hogy mit kéne még megnéznem. De majd a következő részben kiderül. Köszönöm.